Hello everyone and welcome back. This is the second story of One Story a Day. Today we have Mac and Kim. It seems they have a problem. سلااو هاوڕێیان ئەمە چیرۆکی دووەمی زنجیرەی هەر ڕۆژە و چیرۆکێکە. ئەمڕۆ ئەم دوو هاوڕێیەمان هەیە. کیم و هەروەها ماک. گرفتێکیان هەیە با بزانین گرفتەکەیان چییە. The title of the story is Fruit or Vegetables. Miwa yan sawzawat. Mac likes vegetables. Mac arazui sawzawati here. Wata hasba sawzawat dakat. He does not like fruit. Haziba miwanet. At lunch, Mac eats peas, beans, and carrots. لكاتي ناني نيورو جمي نيورو دا ماك چی دخوا لوبیا فاصولیا و جزر. Peas, beans, and carrots. بابزانين كيم چی دخوا. Kim is the opposite. The opposite wata bepetsawanoe. She likes fruit, but not vegetables. أو حزيبة ميودة بلام حزيبة سوزواتنا. At lunch, لكاتي جميني ورودا, their friend Rachel says, هاوركان Rachel دلت, there are places where people don't have food to eat and they go hungry. شوێنگەلێک هەیە کە خەڵکێکی لێو خواردنیان نەبیخۆن and they go hungry و بە برسێتیش دەمێننەوە واتە خواردنی تەواویان نابێت تاوەکو بیخۆن. Then she says پاشانیش دەڵێت if you think about that you see all food is good. ئەگەر بیر لەوە بکەنەوە ئەوە بۆتان دەردەکەوێت کە هەموو خواردنێک باشە. If you think about that, you see all food is good. ئەگەر بیر لەوە بکەنەوە ئەوە بۆتان دەردەکەوێت کە هەموو خواردنێک باشە. Thank you very much for watching and listening. I'll catch you in the next story. Have a nice time.